Matemo ma Mutamburuko wa Mohoro. And we want to urge Mr. Gachagua and his people that the plans you are trying to make are evil and they will fail. Mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga kuga munini wa President Rigathi Gachagua ni athaganĩtie mũbango wa guthararia mũrũrũngano wa ũmũthĩ wa Jumatatu na Aramithi. Mimi nauliza viongozi wetu wa kanisa, tafadhali don't request us to sanction blackmail and impunity. Munini wa President Rigathi Gachagua kũria atongoria makanitha matige kuhinyĩrĩria gukorwo na mĩario ya ũiguano gatagatĩ ga President William Ruto na Raila Odinga. Andũ mũgwanja gwĩkĩrwo mũkonde gukorwo makuĩte kwa ihinda rĩa mĩeri 3 mĩhĩtũku kaunti-inĩ ya Kirinyaga kumana na ũtambia wa thitima mũgarũ na watho. Na aikari arĩa mahutĩtio nĩ waki wa demu ya Darugotu mwena wa Gatundu ya Rugongo kumenya kana waki wa demu ĩno nĩ ũgũthiĩ na mbere kana aca mũthĩ wa Jumatatu thutha wa igoti rĩa Thika gũtĩria kũheana itua rĩarĩo ta ũrĩa gũgũtanyĩtwo. Kigeri kia mahinda cihandĩte wega thaa 3 cia hwainĩ nĩ Mutamburuko wa Mohoro tũgakĩhoka wĩgũtindia thayũ hwainĩ waku nĩ mũhoreru twekũnyita ũgeni ũmũthĩ arĩkanaga kiumia tarĩki nĩ 23 mweri nĩ wa Kĩhu. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a njĩtĩkĩria ngoro ngĩkũihũrĩra marĩa twatinda tũgĩkũmathĩra. Mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga ni akuruhanĩtie munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua na kũbanga njama ya gũgathararia mĩrũrũngano yao kiumia gĩũkĩte kwĩtũkĩra mbeũ njĩthĩ gũtharĩkĩra na kũgera ngero namba nene ya Kenya arĩa makeyumĩria hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno nĩguo kũhaka ndoro Azimio tondũ mendete gũita thakame na matatĩte mĩoyo ya Akenya. Raila ni ahinyĩrĩirie atĩ mĩrũrũngano yao ya gũthing'ĩrĩria thirikari ĩgũthiĩ garama ya kana ĩgũithie thirikari ĩgũithie garama ya mũtũrĩre no ĩgathiĩ na mbere kiumia gĩũkĩte. Riboti ĩno tũharĩirio nĩ mwandĩki witũ Mohoro wa Gunya. Mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga acabanirie gĩikaro na andĩki a mohoro hamwe na ũrĩa warĩ mũnini wake gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku Martha Karua. Mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka hamwe na angĩ arĩa mahũthĩrire mweke ũyũ kuorota thirikari kumana na mamwe ma maũndũ marĩa makoretwo magĩtabanio nĩ thirikari makĩria harĩ kũng'ethanĩra na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩtĩtio nĩ ngwatanĩro ya Azimio. Kũringana na Odinga marĩ na riboti ciĩgiĩ mũbango ũrĩa ũthugundĩtwo nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua wa gũkang'ethanĩra na mĩrũrũngano yao kiumia gĩũkĩte nĩguo gũcũngĩrĩria wũitangi wa thakame hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo, ũndũ ũrĩa maugĩte ũrongoreirio kũmahaka ndoro na kũmathũkĩria rĩtwa kũrĩ mabũrũri ma nanja. They will stone, they will knife, and the aim is to kill over 1,000 people. And then they're going to now make a case that there was a bloodbath and try to send those who are leaders of Azimio to ICC. We want to condemn in the strongest terms possible this kind of nefarious criminal plans by these people. Mĩario ĩno ya Odinga yũkĩte thikũ ĩmwe thutha wa thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya maũndũ ma nanja wa bũrũri kwandĩkĩra mabũrũri ma nanja ĩkĩenda mekĩrĩre mĩkana atongoria othe a Azimio arĩa makoretwo magĩtongoria mĩrũrũngano ĩno. Gũkũ Odinga ahinyĩrĩirie atĩ mũbango wao nĩ gũtabania mĩrũrũngano ya thayũ nginya rĩrĩa mateta mao makamũrĩkwo. We have said ourselves that we are a peaceful movement. We don't want any bloodshed. And we want to urge Mr. Gachagua and his people that the plans you are trying to make are evil and they will fail. Kũringana na Azimio mũbango ũyũ wathugundĩirwo mũciĩ kwa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua kũrĩa augĩte mabangĩte gũkahũthĩra nyanake ciĩkĩrĩte nguo ta cia gĩkundi kĩa MDD nĩguo kũingĩra mũrũrũngano-inĩ ũcio na gũtabania ngero ĩyo. They had invited several youths from different parts of the country to that meeting.
And that meeting turned out to be a strategy session to plan to counter the demonstrators on Monday. Ihinda-inĩ rĩu Odinga nĩ acokeirie gĩkundi kĩa atongoria a makanitha arĩa mendekithĩtie kũgĩa na mĩario gatagatĩ gake na mwena wa thirikari nĩguo kũng'ethanĩra na ũrugarĩ wa kĩũteti ũrĩa ũthiĩte na mbere kwambatĩra, akiuga bata wao mũnene nĩ gũtigĩrĩra mathĩna ma Kenya nĩ mamũrĩkwo na njĩra njega. We emphatically refute these unfounded rumors that we are protesting to improve the lives of Kenyans because we want a handshake. This is an insult to the intelligence of Kenyans. Ngĩribotera Kameme TV, njitagwo Mohoro Wagunya. Munini wa President Rigathi Gachagua nĩ ũrĩtie atongoria a ndini mateanĩrie rĩtana rĩa kũmarehe hamwe na Raila Odinga mĩario-inĩ ĩgiĩ ngayano ya thirikari. Akĩrongoreria mendekithia ma ngwatanĩro ya Azimio, Gachagua augĩte thirikari ya Kenya Kwanza ndĩrĩ na itanya o rĩothe rĩa kũhe mweke ndereti ĩrahutia kwagarara gatiba, rĩu akĩũria atongoria a ndini mete Raila arĩwe kĩũmbe mamũrie ateanĩrie mĩrũrũngano yake. Mohoro wa Ndung'u na ripoti makiria. Mathiko-inĩ ma nyina wa mũmbunge wa Maragwa Mĩrĩ wa Maua mwena wa Sabasaba Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a, ũteti wa ũhotekeku wa mĩario gatagatĩ ka ngwatanĩro ya Azimio na thirikari ya Kenya Kwanza ũgai-inĩ wa thirikari nĩ ũnyitiririo thing'a mũnini wa President Rigathi Gachagua agĩtongoria mbũtũ ya mbunge ya Kenya Kwanza kũregana na ndeto ĩno. Kũringana na mũnini wa President Rigathi Gachagua, atongoria a ndini nĩ marahĩtithia mũingĩ mĩto-inĩ yao ya kũria President William Ruto agĩe na mĩario na mũtongoria wa Azimio Raila Odinga ciĩgiĩ ũgai wa thirikari igeri-inĩ rĩa kũhorohia ngoro yake ateanĩrie mĩrũrũngano. Mimi nauliza viongozi wetu wa kanisa, tafadhali don't request us to sanction blackmail and impunity, because what Raila Odinga is doing is blackmailing us into talks. How can you ask us to fall into that trap of blackmail, of threats and intimidation? Kanjo ya makanitha NCCK na kanjo ya thikabu agatoreki nĩ morĩtie President William Ruto ahe kanya mĩario ĩngĩ na gĩthagathago na ũthũkangia wa indo cia mũingĩ kumana na mĩrũrũngano ĩrĩa kuma kiumia tũrorete ĩrĩa ĩtabanagio Jumatatũ na Aramithi. Mũrũgamo wa Gachagua ũkĩnyitwo mbaru nĩ ambunge Ndindi Nyoro, Kimani Ichung'wa gatagatĩ ka angĩ. Na gũtirĩ mũndũ tũregete kwaranĩria nake maũndũ marĩa me ma bũrũri witũ na megũteithia bũrũri witũ. Kĩrĩa twathikĩrĩria andũ marauga tũtigeke nĩ tũtigaikare thĩ kwarĩrĩria ũrĩa tũkũiga katiba itũ kando na mawatho ma bũrũri, twarĩrĩrie maũndũ matangĩkĩka thĩinĩ wa watho. No rita rĩrĩ andũ arĩa marandiru nao nĩ ciana cia mau na nĩ andũ manyuire mũruci handũ ha Serelak. Gũtirĩ mũgate nuthu na gũtirĩ mĩario ya kũgayana thirikari. Andũ matĩye gatiba na mũndũ kura ciake ciaga kũigana ageterera hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Call Raila Odinga and pray for him so that God can touch his heart to move away from the spirit of destruction and impunity. But we cannot. Hatuwezi sisi ati hatuuzie uoga. Wanasema ati mimi ndio nakataa. Mimi sikatai chochote. Atongoria aya no mathiĩte na mbere kũmenereria wathani wa President wa kana Uhuru Kenyatta, makiuga we na Raila Odinga matigire thebo cia bũrũri itarĩ onakĩ, na rĩu kĩrĩa marakinyĩra nĩ ũrĩa tabarĩra cia thirikari irĩ na ciũria ciahũthĩrire mbeca. Ngeithi icio cikoragwo ciĩungumania, mũndũ aheagwo ceki yake cikananio gũkũ handshake. Ithuĩ andũ a Murang'a na nĩ twokĩrire tene tũkĩmwe kura, tũtirenda ngeithi icio. Andũ me mĩgũnda makĩhanda mbembe na mboco na indo iria ingĩ, atĩ nake ekũrĩa ũguo bara akĩandamana na andũ. Ũguo ti ũndũ mwega. Andũ aitũ nĩ maroria ithuĩ fertilizer itũ tũkamĩona rĩ nĩgetha tũhande tũgĩe irio thĩna ũyũ twĩ naguo thire. Nĩ kĩndũ tũngĩenda tũthererio nĩgetha tũheo fertilizer itũ na andũ aitũ mahote kũhanda wega. Kĩũria kĩrĩa rĩu ahũri biacara gwata mũingĩ ũreyũria nĩ nũ kũrũgamia mĩrũrũngano ya ngwatanĩro ya Azimio, kuna bũrũri wĩ ihenyainĩ rĩa ũgacĩru wa ũtonga na kana hihi ngwatanĩro ici cierĩ cia kĩũteti nĩ ikũgĩa na mũiguithania. Made nĩ oke twĩ tayari. Kwĩ mũndũ ena mwana mũgongo na ũrĩa wĩna akĩanengere cũwe.
gutire kindu kia mundu aguthukia ringi. Ngiribotera Kameme TV retorekwo ni Mwaura wa Ndung'u. Gutafania mirurungano gutigocenjia maumirira ma githurano kinene kia mwaka muhituku. Ino niyo ndumiriri ya President William Ruto kuri mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga akimwira honge cia iria cihokeirwo gutafania ithurano ni ciarutire wira wacio. Idaini riu munini wa President William Ruto nioritie atongoria a dini metheme guthingiriria President Ruto kunanira njung'wa na Raila Odinga. Mubi washege na ripoti no makiria. Waria mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga yakwanirira gutafania mirurungano o muthenya wa Jumatatu na Aramithi hari kiumia nirithiete na mbere na kuraraka thirikari ya Kenya Kwanza. President William Ruto akiagira kiene bata wa mirurungano eno. Ari muthenya wa mbere wa icera riake kaunti-ini ya Kisii, Nyamira na Migori, Ruto ugite Raila ni afatie atianirie mirurungano na handu hoguo aikie maitho gabere ni undu wa githurano kia mwaka wa 2027. Mambo ya uchaguzi imeisha. Ile uchaguzi inafuata ni 2027. Kama anataka maneno ajipange. Na hiyo 2027 si niliwaambia nitamshinda asubuhi na mapema. Sasa wacha ile ya 2027. Akijaribu na mimi 2027 hata agent atakosa. Ruto akiuga mirurungano eno ndikugarura ati niwe wakinderirwo ta muhotani ni hongerie ciatafanirie githurano. Ati anatuambia ati kuna mtu anaitwa whistleblower. Ati yeye ndiye anaamua nani ni kiongozi kwa Kenya. Mkachagua mjumbe, mkachagua governor, mkachagua rais. Rais mulichagua ni nani? Raila aratongoria mirurungano eno niguo kuhinyiriria thirikari igwithie garama ya muturire. Mutongoria wa bururi akimuria amuhe kanya ahingie ciiraniro ciake kuri muingi. Jamaa walikosa kupanga hiyo kazi kwa miaka 5. Sasa wanipatie nafasi kidogo nipange kazi yenu jameni. Ama mnasemaje? Nyinyi mnataka tupange maendeleo ama maandamano? Na riri kaje ya makanitha NCCK na kaje ya athikafu wa Gatoreki mathiete na mbere guthingiriria President Ruto aunanire njung'wa na Raila Odinga. Munini wa President Rigathi Gachagua ni akinyiriirie thirikari ya Kenya Kwanza riri na itanya o riothe ria ndereti irahutia kwagarara gatiba. Don't request us to sanction blackmail and impunity, because what Raila Odinga is doing is blackmailing us into talks. How can you ask us to fall into that trap of blackmail? Akiaria ari mathiko-ini ma nyina wa mubunge wa Maragwa Mary wa Maua mwena wa Sabasaba Maragwa kaunti-ini ya Murang'a, Gachagua augitie atongoria a dini ni marahitithia muingi mito-ini yao ya guthingiriria Ruto agie na mĩario na Odinga. Mĩario ya Gachagua ikinyitwo mbaru ni mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na murunawe wa Kikuyu Kimani Ichung'wa. Kiria twathikiriria andu marauga tutigeke ni tutigaikare thi kwaririria uria tukuiga katiba itu kando na mawatho ma bururi twariririe maundu matangikika thiini wa watho. Gutire mugate nuthu na gutire miario ya kugayana thirikari. Andu matiye gatiba na mundu kura ciake ciaga kuigana ageterera hindi iyo yengi. Call Raila Odinga and pray for him so that God can touch his heart to move away from the spirit of destruction and impunity. But we cannot. Hatuwezi sisi ati atuzie uoga. Atu wanasema ati mimi ndio nakataa. Mimi sikatai chochote. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mubi washige. Ripoti yo igie munini wa President Rigathi Gachagua kuria President William Ruto kana kuria atongoria a dini metheme gukorwo magithingiriria President William Ruto kunanira njung'wa na Raila Odinga niyo ya tutirihira ikereka ria mbere ria mutamburuko wito wa mohoro ni tugucokereria tuthie na mbere na gukuihurira maria magitigarite thiini wa kiondo gitu koguo ndugagithi kuraihu. Tatua
mzuka cash bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda tatua mzuka cash bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya tatua bonanza show na uchomoke na hadi shilingi $500,000, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde tatua mzuka cash leo. Kali Mandonga mtu kazi ni mtu wa kazi. Bwana hizi ripoti ninazoongea hapa, niko kambini nafanya mazoezi kwa bidii kwa sababu ya pambano langu la tarehe 25 Mandonga mtu kazi. Nakuja mkoani Nairobi nchini Kenya. Huyu Kenya Lukia anakutana na shughuli pevu na hiyo ngumi tunaoita mbunga. Ubingwa wa East Africa lazima ni uchukue. Saseni, sana. Madam, niko na swali. Je, nikikupea hii pesa sahi, utaacha uchani wako? Hala? Kwani ni kesho? Eti uchapa. Wewe, madam, ni nini? Wewe relax. Nini mbaya na wewe? But you're my love. Mimi napenda pesa. Mbona upite hizi shida zote na unaweza jishindia 100,000 times your bet ndani ya Lotto Mega Draw. Paybill number 77700. Andika neno KTV kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000. This message has been approved by the BCLB. Gakunyita ugeni rege tugacokereria oro rege. Abunge na ngwataniro ya Azimio aria maiketio ngono muthi wa mwambiririo kiumia giki makirurungana ni marekereirio na bodi ya shiringi 300,000 kana shiringi 50,000 mbeca farifari. Abunge aya mathitangirwo gutabania mururungano mugaru na watho guku Nairobi makirikana ni mathukangirie indo itiganite. Mwandiki witu Kimani wa Ngũnjiri na riboti makiria. Bunge aya hamwe na atongoria angĩ makinyirio mbere ya mũcirithania Gideon Owenga igoti-inĩ rĩa Kahawa magĩthitangĩrwo mahĩtia ma kũrũrũngana mũgarũ na watho na gũthũkangia indo cia mũingĩ gũkũ Nairobi mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia gĩkĩ. No Anaya arĩa nĩ mũtongoria wa anini bunge-inĩ ya bũrũri Opiyo Wandayi, mũrũnawe wa Senate Stewart Madzayo, bunge Ken Chonga wa Kilifi South na Amina Mnyazi wa Malindi nĩ marekereirio na bodi ya shiringi 300,000 kana shiringi 50,000 mbeca farifari. The accused persons will be set at liberty upon delivering bond of 250,000 each with a surety of a similar amount, with the option of a cash bail of Kenya shillings 50,000. Iratathi-inĩ rĩa thitango rĩrĩa rĩneanirwo igoti-inĩ riugĩte atĩ atongoria ya hamwe na andũ angĩ arĩa matauma igoti-inĩ nĩ mathũkangirie ngari ĩmwe ya mũigana wa shiringi mirioni 1.1 ĩrĩa nĩ ya Joyce Nyambura, ona gũtuĩka mawakiri ya atongoria aya nĩ mareganire na thitango ĩyo. The charges are unlawful, participating in unlawful assembly which does not exist. During the evidence, we will demand to see where that was. 2, that damage of a windscreen of 1.1 million. We have asked the court to give us a pre-inspection report. Delve into the substance of the case. But one thing that is clear is that we've been charged with participating in mass action, as far as we are concerned. Huu mgomo ambao tulikuwa tumekataa, maandamano ambao tulikuwa tumefanya yalikuwa ni maandamano ya haki kulinganishana na kisheria. Arũmĩrĩria ngwatanĩro ĩno ya Azimio nĩ matabanirie mĩrũrũngano ya kũng'ethera thirikari na kũmĩhinyĩrĩria gũithie ngarama ya mũtũrĩre, na mũtongoria wa Azimio Raila Odinga nĩ ateteire abunge aya kiuga gũtirĩ mahĩtia mekire nĩguo gũthitangwo igoti-inĩ rĩa wĩkinaĩ rĩa Kahawa. Wengi ambao walipigwa na polisi on Monday, kuna wengine walipigwa mpaka risasi. A police officer who killed somebody in Maseno, we must follow up that matter. Any other people who have been injured, we are going to do a mass suit. And for the
cases which deserve to go to the ICC, because the government of Kenya and its leaders and its leadership can be taken to the ICC. Na kuhana uguo atongoria ya maugite no maguthie na mbere na mirurungano iria yetitio ni Azimio kiumia giukite makiuga mari na kihoto rungu rwa gatiba kururungana. Don't want situations where the police powers are abused, then they are brought to court. And I want to thank the court always to be on the watch whether the cases are brought for political reasons or otherwise. Our courts must always stand as they have stood. And we are gladly going to participate in these activities, beginning with the Monday event and the Thursday one, and the subsequent Monday and Thursday, until we shall achieve the desired change. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wagujiri. Atugicejia kana tugithie na mbere kanjo ya makanitha NCCK ni yoretie mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga gucejia murugamo wa ngwataniro eno wegie mirurunganano handu-ini hauguo gucaria njira ingi cia kuheana mateta mao. Kanjo eno oho ni yoretie atongoria kiuteti kugia na miario irakuruhania muingi niguo kugitira bururi guthinikana riri gukoretwo na moritu kihiri. Ya makanitha bururi-ini yugite ni hariirie kuhorohia urugari uria ukoretwo ku bururi-ini kurumirira mirurungano ya ngwataniro ya Azimio la Umoja ikiuga miario gatagati ka atongoria a kiuteti no yo njira ya gucaria kihonia. As a symbol of national unity, we urge you to open doors for dialogue with the opposition and other citizens so as to end the current crisis. Mena uhoti wa kurehe bururi uyu hari uturo wa thayo uria turacaria na bururi uyu ni munene gukira omwe wao na hakiri uguo ni ngomoria metikire guka hamwe maranirie. Thutha wa mururungano wa muthi wa mwambiririo kiumia giki kanjo no yugite mirurungano makiria ya guthinikania bururi riri gukoretwo na moritu mangi ta ng'aragu makiuria mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga gucaria njira ingi cia gukinyia mateta make kuri honge iria ciagiriire. As a noble leader of this nation, we appeal to you to ensure that all you lead operate within the confines of the Constitution. Ngikoro hindi okuraguire bilioni kiria magana meriri riu ni kuonania bururi witu ni kunina turanina na handu tunina bururi ri kamutangicokanirira nene itu. Maya mokite riri nayo ngwataniro ya onjoria a kambuni kiumbe mamenereirie uthukangia wa indo uria wahanikire hindi ya mururungano wa muthi wa mwambiririo thiini wa ndumiriri kuri nyumba cia mohoro makiuga riri bururi uragerera moritu ngurani honge ciothe ibatie kurongoreria gukuria na kugacirithia miturire ya Akenya othe. Kenya no igunike muno kiuthi wa na mbere riri thi yothe irathie na mbere gucokereria kuma kuri nditi itiganite undu uria ungicokio na thutha ni gutharara kwa mihango ya o muthenya na gwikirira mukana motungata na indo kuma kuri kambuni cia andu kiumbe kwaya kuhotomia muikarire wa makirima a Kenya aria mandikitwo wira ni kambuni ici aria mabatie kugitirwo kumana na moruru ma kiuteti. Nacio ikundi itiganite cia atumia atongoria rungu rwa ngwataniro ya Africa Women Leaders Network guku bururi-ini ni mamenereirie ngucanio iria koretwo igithegea makiuga atumia ciana na andu aria mari mawathe kaingi nio makoragwo ugwati-ini makiria riria ngaheha cieyumiria. Our economy is already suffering and cannot afford further strains. As women of Kenya, we are calling on Kenyans of goodwill to pull together and not tear the country apart. Oho makienda thirikari gucaria kihonia kia naihenya niguo gucokia magana ma family iria ciathamirio micini icigo-ini iria gukoretwo na uhaguku wa ugitiri. Some women are giving birth in the camps and the children have stopped going to school. We urge the government and other humanitarian agencies to move swiftly and provide decent accommodation, food, medicines, and other critical services to the families and help curb
further suffering. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Mendekithia ma rũhonge rwa kũramata ũkinyanĩria nĩruo Communications Authority of Kenya CAK makũria nyũmba cia mohoro gũcungaga ndeto iria iramemerekia hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kĩũteti rĩu nĩrĩambũrũrĩte ũrugarĩ harĩ Akenya aingĩ ao makĩonekana kũregana na ũndũ ũyũ makiuga ikinya rĩrĩ nĩ mũgarũ na wĩyathi wa Akenya harĩ ũkinyanĩria. Mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga, ngwatanĩro ya mawakiri ya LSK hamwe na anyitite miage rĩu maugĩte mendekithia maya nĩ kĩambĩrĩria ya thirikari gũcokia bũrũri matukũ ma koigi ũterwo rĩrĩa nyũmba cia mohoro itarĩ na wĩyathi. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi na ndeto ĩno. Mĩrũrũngano ya kũmenereria ngarama ya mũtũrĩre ĩrĩa yatongoririo mũthĩ wa Jumatatu nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩyo tumũrĩte ndereti makĩria mũthĩ wa ira rũhonge rwa kũramata ũkinyanĩria rwa Communications Authority rũkĩendekithia nyũmba cia mohoro kwaga kũmemerekia maũndũ mothe marĩa marahanĩka mĩrũrũngano-inĩ ĩno. Kũringana na marũa marĩa matũmĩirwo ceceni ithathatũ cia TV nĩ rũhonge rũrũ, andĩki a mohoro nĩ magararire watho hĩndĩ ya ũmemerekia wa mĩrũrũngano ĩno kwĩtũkĩra ũmemerekia wa ndeto itarĩ njĩkĩre mũkonde, gũcogera ngũĩ ũndũ ũmwe na gũcogera rũmena na ndũgamano. Mr. Ezra Chiloba, the Executive Director of the Communications Authority of Kenya, CAK, issued an illegal and unconstitutional order censoring the media and threatening sanctions for their truthful reporting of our demonstrations. Mheshimiwas are thinking they will either instruct lawyers to move to court to challenge that decision about trying to discipline the media, that there are things to be covered and there are not things to be covered. No ndeto ĩno ndĩoetwo na ũhũthũ makĩria nĩ anyitire mia mĩrũrũngano ĩno matongoretio nĩ Raila Odinga ũrĩa augĩte ĩno nĩ njĩra ya gũcokia Kenya hĩndĩ ya wathani wa koigi ũterwo. We agree with Democrats around the globe that the democracy dies in darkness. Mr. Ruto is opening the full dictator's playbook to kill Kenya's democracy. Person saying the media should not report live what is happening during demonstrations, more particularly when lethal weapons, ammunition, and firepower is being used on citizens, is a person saying they should kill Kenyans without being seen. Ngwatanĩro ya mawakiri ya LSK nayo nĩ umĩrĩtie na kũregana na mendekithia ma rũhonge rũrũ rĩu ĩkiuga wĩyathi wa nyũmba cia mohoro nĩ mũtarĩrie wega gatiba-inĩ ya bũrũri. You see, media comes in with digital print, both in terms of text and visual, on what happened. The move to muzzle media houses to me is extremely illegal and extremely unreasonable. Na makanitha kũhĩtũkĩra ngwatanĩro ya makanitha ya NCCK nĩ marutĩte mũrũgamo wamo rĩu makiuga hatirĩ bata wa kũgiria nyũmba cia mohoro kũmenyithia Kenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Amwe a Kenya marĩ na kĩhoto gĩa kũmenya. The orders that have been issued by the Communication Authority are unconstitutional, to say the least, and the freedom of media is guaranteed in the Constitution. Akenya makoneka gũkorwo na maya makuga gwakinya nĩ gũkinyanĩrio gwa kĩhoto kĩao gĩa kũmenyithio maũndũ. Ũndũ ũcio nĩ vakwa ndingĩo support na ndingĩo support tondũ tũraikuo indi ya Moi na kandaka tũraikuo indi ya Moi andũ a mohoro matiave freedom ĩrĩa agĩrĩte koguo tũtiamenyaga ũrĩa Kenya ĩrathiĩ na mbere. Kila kitu yote media inaoneshana ioneshane bila kuficha hata kitu hata kimoja, na hakuna kitu ya media kuoneshana nusu ati hii imeoneshwa hivi. Kama ni dhambi ionyeshwe dhambi, kama ni kitu kizuri kionyesho hiyo kitu kizuri. Ona kuri ũguo amwe ya Kenya makagweta bata wa umemerekia ũyũ kwaga kwegemera mĩrũgamo ya kĩũteti na gũkinyanĩria o maũndũ marĩa makinyanĩru kĩwatho. Raila na Ruto matwarane na kuguo ndo takumenya na kuguo no ndo mwega muno gũkĩra kũretana na gũkũ gwetu na gũkũ memindiari tutakuigua ndeto icio. Itigarĩte o thikũ ithatũ tu mĩrũrũngano ĩcokererie gũkũ mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi na mĩciĩ-inĩ ĩngĩ ĩgĩtongorio nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Kĩũria gĩa kana mĩrũrũngano ĩno nĩ konanio ceceni-inĩ cia TV kĩrĩ kĩgeri-inĩ gĩkĩ arĩ kĩmwe kĩa ihoto cia Kenya gĩgatiba. Arĩ nĩ Kameme TV kuma gũkũ Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataro wa Mwangi.
Mutongoria wa bururi William Ruto ni atongoririe igongona ria kuhitithio kwa ateithĩrĩria a maminista 50 kiroko kia umuthi thingiraini wa iregi. Hindi igongona riri president ni oririe aria mathukiirwo iturwa icio mathingate uigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wao na matungate muingi hatari muthutukanio. Yaria thingiraini wa iregi hindi igongona riu President William Ruto ni oritie ateithĩrĩria acio a maminista matungatire muingi hatari muthutukanio niguo gukinyaniria uthii wa na mbere wa bururi gukwa kimathingata gukorwo na uigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wao. Catherine Wanjiku Waruguru, the oath you have taken this morning with the seriousness it deserves, with the seriousness any solemn oath deserves. You have undertaken on your own volition to serve with honor and dignity. I, Evans Odhiambo Kidero, akioneka tare gutetera itua riake ria kwamura aingi ateti aria magũire hindi ya githurano kinene. President augite kuneka kwa muiko tiguo muisho wa kuruga ngima na mundu ndagire ni gutwirwo tondu ni agũire. In our midst here today, we've had people who have served as MCAs, others who have served as bloggers, others who have served as formerly as members of parliament, cabinet secretaries. Oho president ateterithitie wirutiri wake kunyitithania muingi wa bururi hatari guthingata mirugamo ya giuteti akiuga ithurano ni ciahitukire na riu kiria gitigarite ni gutungatira muingi wa bururi na ni arutire kunyitanira na atongoria kuma ituri ciothe cia bururi. I even went out of my way to appoint people who may not have necessarily voted for me, because the elections are behind us. We must come together, irrespective of how we voted, irrespective of what political parties we voted for or who we voted for. It is now time for us as a country to come together. Ateithĩrĩria ya 50 mehitithirio thutha wa speaker wa bunge ya bururi Moses Wetangula kugerera ndũmĩrĩri ĩrarekereirio ni mwaria wa thingira wa iregi Hussein Mohamed kuga bunge ndĩrĩ na ũhoti wa kũmathuthuria kuona gũtirĩ na watho wegemaine na gĩturwa kĩu na gũcokia marĩtwa mao kũrĩ mũtongoria wa bururi. Charles Njagwakanyi hamwe na aria mehitithirio ni Evans Kidero wa Wonjoria na Kate Waruguru wa maundu ma nanja wa bururi, Isaac Mwaura wa wabici ya minista munene hamwe na angĩ. Okaida-inĩ okau atongoria kuma irathĩro rĩa bururi nĩ matũgĩrĩtie kwamũrwo kwa mwao gũtungatĩra gĩkĩro-inĩ gĩa CAS. We have got 2 PSS, 2 CAS, and that has never happened. And we want to thank our president. He's a man of his words. These appointments have not happened to our people for the last 58 years since independence. I think it's for the first time we are seeing we are being given chief administrative secretaries and also principal secretaries. This also shows that this is our government and we are going to work with this government. Kwamũrwo kwao nĩ kũrehete kĩenji mũtĩ gũkĩrĩkana na beno nĩ nene ĩkĩringithanio na andũ 26 arĩa mamũrĩtwo nĩ President Uhuru Kenyatta, ũndũ ũrĩa ũgũcũngĩrĩra kuongerereka kwa ngarama ya mahũthĩro kũrĩ thirikari o rĩrĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ ng'aragu na kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre. Mlilia, tukawasikia. Tunawapa fursa ya kufuata EPL ana kwa ana. Pata kuwa wa kwanza kusikia bao, kusikia relegation, kusikia wapi kuekelea. EPL commentary only on Radio Milele kwa hisani ya BBC Ulimwengu wa Soka. Washa milele, fika kilele. So bright for his country, so bright for his club.
This March, enjoy captivating live footballing action on Star Times. An action-packed Bundesliga title race is heating up. Bellingham curls home a beauty. Get amazed with the thrill of Africa's finest tournaments. CAF Champions League and Confederations Cup. All this and much more for 899 shillings per month on Classic Bouquet. Enjoy the Copa del Rey showdown. And Rome's finest battle continues in the Coppa Italia. Strike it from there! Watch the magic of CR7 blowing up the Saudi Pro League. Renew your subscription today for 999 shillings on Smart Bouquet to catch the action live on your favorite sports channel. Star Times. Enjoy digital life. Usitumie muda wako kuupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811*630#. Thaa ithatũ na ndagĩka 35 tugacokereria oro rĩngĩ nĩ ikereka rĩngĩ rĩa mũtamburuko wa mohoro waki wa demu ya Ndarugu 2 mwena wa Gatũndũ ya rũgongo no ithiĩte na mbere na kũreganwo naguo ũmũthĩ igoti nene rĩa Thika rĩgĩtĩrĩria kũheana mwerekera wa kana waki ũcio nĩ ũkũrũgamio nginyanagia cira ũrĩa ũhandĩtwo nĩ aikari arĩa mahutĩtio nĩ waki ũyũ ũthikĩrĩrio na ũtuithanio. Aikari a Mwĩmuto, Gatei, Gathaitĩ, Watathi na Kanjuku matinda igoti-inĩ rĩa Thika na kũrĩa mũcirithania Grace Kameme amaheire gĩathĩ gĩa tarĩki 27 mweri ũyũ rĩrĩa akaheana mwerekera wa kana tabarĩra ĩno nĩ gũthiĩ na mbere kana aca. Aikari arĩa mahutĩtio nĩ waki wa demu ya Ndarugu 2 mwena wa Gatũndũ rĩu makamenya kana waki wa demu ĩno nĩ ũgũthiĩ na mbere kana aca mũthenya wa Jumatatũ kiumia gĩũkĩte thutha wa mũcirithania wa igoti inene rĩa Thika Grace Kameme kuga ndarĩkĩtie kwandĩka itua rĩake rĩrĩa gũtanyĩtwo kũrekereria mũthenya wa ũmũthĩ. Aikari a matũra ma Mwĩmuto, Gatei, Gathaitĩ, Watathi na Kanjuku mathiĩte igoti-inĩ makĩenda waki wa tabarĩra ĩyo ũrũgamio makiuga thirikari nĩ yagararire watho na njĩra ya kwaga kũmakuruhania kũingĩra mĩgũnda-inĩ yao matarĩ rũtha na kunwo kwa ihoto cia ũmũndũ. No ndĩ na kĩhoma atĩ mateta maitũ, atikozi citũ, makaya maitũ mena kĩhoto gĩa kũheo orders iria tũretia. Marĩ na matanya maingĩ na igoti inene, aikari mahinyĩrĩirie thirikari ĩkoretwo ĩkĩmatindĩkĩrĩria tabarĩra ĩno, wagi wa maĩ gĩcigo gĩa Gatũndũ ya rũgongo ũkĩoneka kũmararaka na njĩra nene, amwe na thengia ya gũkorwo na demu ya Kameme ĩno, aikari gũkũ matahaga maĩ njũĩ-inĩ na mĩtũngi. Ithuĩ Gatũndũ North twĩna demu ya Kameme ĩno na maĩ tũtahaga rũĩ ona tũtahaga iriũko rĩu rĩtagwo rĩa Ndarugu 2 rĩu rĩrenda gwakwo demu. Matongoretio nĩ Margaret Njoroge, aikari merĩte thirikari yake tabarĩra ĩyo kũndũ kũngĩ makiuga gĩthomo kĩrĩa mathomete na demu ya Kameme ĩno ona ya Ndarugu yakwa gũkamaguna. Tũrĩ othe nĩ tũnyitanĩire tũkaiga atĩrĩrĩ ũrĩa twaigire mũsimamo witũ nĩ atĩ tũtikwenda demu gũkũ ya kerĩ tondũ gũkũ tokuo cingĩgĩakwo. Ũguo nĩ tũkenete mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũramenya atĩrĩrĩ Ngai nĩ egũtũtongoria na thengi ũkore wakiri tondũ Ngai nĩ ekũmũhe na tũrathiĩ mũthiĩ mũkahagĩra wakiri. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Elijah Njoroge onekete kũrarakwo nĩ mĩario ya runake kuma icigo ingĩ cia ũmbunge na arĩa makoretwo makĩendekithia tabarĩra ĩyo ĩthiĩ na mbere. Ndingĩtĩkĩra gũthiĩ kũhũrwo mbica nĩgetha mũhenanie nĩ tũkũiguithanĩtie na inyuĩ. Niĩ mũndũ ũrenda kũnjarĩria anjarĩrie hena mũingĩ ũrĩa warega demu tondũ demu nĩ mĩgũnda nĩ ya mũingĩ, niĩ ti mĩgũnda yakwa na niĩ nĩ wĩra wakwa ndĩraruta. Na ngiuge atĩ mũrũgamo wa andũ a Gatũndũ North nĩ atĩ matirenda demu na gũtirĩ demu ĩrakwo either ngazĩtwo kana ndĩngazĩtwo nĩ moigĩte na makauga ndĩrakwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma igoti-inĩ inene rĩa Thika gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u.
Haya. Thengio Mathew Ndung'u nĩ riboti ya andũ 7 nĩo makuĩte kumana na mĩtino ya thitima kaunti-inĩ ya Kirinyaga ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 mĩhĩtũku na wangĩ matigĩtwo makĩhonia nguraro. Nĩ riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Kenya Power kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩwe Ruto Kipkorir akiuga nĩ mekũnyitanĩra na maabitha wathani wa matũra nĩguo kũng'ethanĩra na aikari arĩa mekĩrĩte thitima mũgarũ na watho. Oho Ruto augĩte kambuni ĩno nĩ thiĩte hathara nene nĩ ũthũkangia wa indo ciayo ĩndĩ kũrĩ na andũ maikĩtio ngono na gũkinyio igoti-inĩ. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kĩarie na riboti ĩno. Nĩ ndeto ĩrĩa ihithũririo hĩndĩ ya gĩikaro gatagatĩ ka ũrũgamĩrĩri wa kambuni ya ũtambia wa thitima Kenya Power, maabitha wathani wa matũra na mũingĩ nĩguo kwarĩria ũrĩa mekũng'ethanĩra na andũ arĩa makoretwo magĩkĩra thitima matekũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire o ũndũ ũmwe na kũhũrana ciĩko cia ũthũkangia wa indo cia thitima. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Kenya Power kaunti-inĩ ya Kirinyaga Ruto Kipkorir, andũ 7 nĩ marĩkĩtie kũrwo nĩ mĩoyo yao na angĩ marahonia nguraro hamwe na ũthũkangia wa indo, hathara ĩrĩa icũngĩrĩirio nĩ andũ gwĩkĩra thitima ũrĩa gũtagĩrĩire. Tumepata changa kadhaa, watu wamekufa. Kama sasa tumepoteza watu zaidi ya 7 tangu tulipoanza mwaka, na wengine ambao wako hospitalini kwa njia moja ama nyingine kwa vile wanatumia stima. Ruto augĩte macemanĩtie hamwe na maabitha wathani wa matũra nĩguo gwetha njĩra cia ũrĩa megũteithania gũthomithia mũingĩ bata wa kũhũthĩra thitima ũrĩa kwagĩrĩire na kũng'ethanĩra na arĩa makoretwo makĩiya thitima. Connections ambazo haziambatani na vile Kenya Power tunahitaji, na hizo kwa mara tunaenda around tukiangalia na timu zetu, tuna disconnect wengine, tuna advice vile ya kufanya kufuata njia hila mikakati ambayo inafaa ili wapate kuwa na stima. Munini wa County Commissioner wa Mwea Ithũĩro Vincent Kitheji augĩte nĩ gũkoretwo na wongerereku wa mĩtino ĩrĩa yumanaga na thitima na ũguo kũrĩ na bata mũnene mũingĩ gũthomithio ũhoro wa kũhũthĩra thitima wega, akĩranĩra atĩ rũhonge rwa ũgitĩri nĩ mekũng'ethanĩra na arĩa maiyĩte thitima. Ajali mingi sana ambazo zinatendeka kwa sababu ya ukataji wa miti hapa eneo letu, na ndio tunaenda huko nje tuweze kuhamasisha watu wetu ile mikakati wanafaa kufuatilia wakati wanataka kuangusha miti, ndio tusiweze kuharibu zile power lines. Ũthũkangia wa indo cia thitima ta transformer nĩ ndeto ĩkoretwo arĩ thĩna mũnene, Ruto akiuga nĩ mathiĩte hathara ya mamirioni ma mbeca ĩndĩ kũrĩ na andũ maikĩtio ngono na gũkinyio igoti-inĩ. Apart from vandalism of our lines, we have also been witnessed vandalism of transformers, but serikali imeweza pitia kwa polisi na sipu wameweza kuwa macho na kufanya patrols kwa hizo areas. Rĩu mũingĩ nĩ ũrĩtio kũrũmĩrĩra makinya marĩa magĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa marekĩra thitima nĩguo kũgirĩrĩria mĩtino ya thitima. Fundi wa stima si fundi wa stima not unless he is licensed, na wanafaa kuwa na hiyo certificate of license, na pia wanapatiwa mpaka cheti ambayo wanaweza onyesha. Ukiwauliza watamfaa kukuonyesha. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Arũmĩrĩri a ndini ya Gĩithĩramu gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mambĩrĩirie ihinda rĩa thikũ 29 kana thikũ 30 cia wĩnyerekia gũkũngũĩra kana kwĩhinga mweri-inĩ mũtheru wa Ramadhan thutha wa mweri kuonekana mũthenya wa ira. Atongoria a ndini ya Gĩithĩramu oho nĩ morĩtie arũmĩrĩri ao maririkane andũ arĩa matehotete o ũndũ ũmwe na kũgayana na arĩa matarĩ. Rĩrĩ etĩkia a ndini ya Gĩithĩramu gũkũ bũrũri-inĩ mambĩrĩirie ihinda rĩa wĩnyerekia rĩa thikũ 29 kana thikũ 30 thĩinĩ wa mweri mũtheru wa Ramadhan. Atongoria a ndini ĩno nĩ morĩtie etĩkia a ndini ĩno maririkane arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ. Tuwezi katika mwezi wa Ramadhan tuwatizame kwa jicho la rahma, tuwasaidie walioko ndani ya majela hawapati iftari, wanafunzi walioko katika maskuli ambao kwamba wanapitia wakati mzito, tuweni ni wenye kuwakumbuka katika huu mwezi wa Ramadhan. Ningeomba sio serikali tu bali wale watu wote wenye uwezo wa kifedha waweze kuwasaidia zile jamii ambazo zina shida katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani.
hasa wakati huu wa Ramadhani utakuta hali ya kimaisha kwa wale wanaofunga pia ni nzito sana. Makiaria mari mwena wa gicua-ini atongoria ya matongoretio ni Sheikh Abu Kutada ni moriti atongoria kiuteti magacirithie thayo na urumwe wa bururi makiria ihinda-ini riri ria mweri mutheru. Tumeingia katika mwezi wa Ramadhani na yameanza na Ramadhani, twakunasihi uwe ni mwenye kuyasitisha, tutajua kweli unawaheshimu Waislamu. Na kuona muingi wa bururi no thiete na mbere na kuhinyiririka iguru rigie kuongerereka kwa garama ya muturire, etekia yani moritie thirikari hamwe na andu a wendi mwega kuririkana na kurianira na aria matari ihinda-ini riri. Akimendithiria mweri mwega wa kwihinga na winyerekia, mutongoria wa bururi William Ruto ni oritie etikia dini ino kuririkana bururi wa Kenya mahoya-ini na kuririkana aria matehotete. I urge you to pray for our nation as you increase your devotion to Allah. Ramadan Karim and Saum Makbul. Mwena-ini wake minista munene thirikari-ini Musalia Mudavadi ni amoritie meige hakuhi na Mwene Nyaga niguo kuhoera bururi ohote kwiruta mathina-ini maria maogomeire ta mang'aragu. Kumbukeni kuiweka nchi yetu kwenye maombi, kwani dua za anayefunga hazina vizuizi. Na watakia nyote funga, ibada na toba zenye kukubaliwa. Saum Makbul na Ramadhan karibu. وتلالأ في ساحل عيني رمضان تضوع في الكون وتلالأ. Gakunyita ugeni tuigire betika iharo-ini thiini wa gikunjo gia keri kia mutamburuko witu wa mohoro, na timu ya Zitex Sparks ni hariirie wega gukumuthorana na timu ya Wadadia Ladies thiini wa betika ya ligi nene ya mufira wa maguru ya airetu muthini wa kiumia giki kiharo-ini kia Mumias Complex. Nyafara wa timu ino Kelvin Kamau augite ati ari na mwihoko wa athaki yake gucoka na pointi 3 cia bata na iria ikuma bateria thiini wa murugamo wa ligi ino, na kuri uguo timu ino ni tungitio ni mathina ngurani ta unyihu wa athaki hamwe na kwaga mathaa maiganu ma kwihariria timu kana makuhariria timu ino wega irugamire na bakeda murugamo-ini wa ligi. Very challenging. Table ni very competitive na tariu turathi guthaka weekend ino twina mathako kuria Wadadia na twina mwirigiro wa kuma kuna pointi 3. Coach Bernard Kitororia ariwe mkufunzi augire kuria athi kugira pointi 3. Challenges iria twina cio ni undu wa timu ino ya arutwo rimwe mari irathi rimwe ringi mabatio korwo me training rimwe mari kirathi ni mabatio ko ginya magikate magithaka ugakorwo ginya ku manage mathaa macio it's a bit challenging no turageria few kumeiga kiria mubango-ini. Season ingi tumia twi namba 3 koguo na season ino mwirigiro witu ni ati tutiguthi the wa namba 3 na kejuge ciana ici cina talent na aciari ingi mahoya ni ati magerie gu support ciana ici hari mathomo na hari talent ciao. Arita njira ya guteithia mwana wa kairetu kimathako udumwe na mogwati maria macemanagia namo muturire-ini umuthi gikundi gitari gia githirikari kia Hesed Africa ni kwihariirie mufira wa maguru mwena wa mwiki guku Nairobi. Ngucanio ikurehete hamwe timu 6 na kuria hotani matugirwo na iheo itiganite. Ahariria betika ici maugite mathako maya noyo njira huthu muno ya kunyitithania mbeu njithi undumwe na kumahotithia kana kumathomithia maundu matiganite ma muturire aria ni hamwe na meikarire miega. Able to hold a football match. We had 6 teams playing. Some of the teams were women, and today we wanted to use the theme of the International Women's Day to bring about embracing gender equality and gender equity. So this day we have decided to use sport because we wanted to reach the young generation. So sport is one of the ways where we meet with them and they're able to express themselves. So that is what we have organized for this event. Sports is bringing a lot of people together, and specifically the youths. If you want to get the youths, especially the male youths,
the only way to reach them is through sports. They identify with sports. You bring them together, the issues they have, they will discuss during that time. Whether they are having a short break after they play, those issues come up around that time. And you'll find that most of them are raising a lot of issues during sports, rather than when you go to them on their places where they stay or where they meet. So you'd rather bring them around sports and you get a lot of issues. Na muthaki wa tene wa kirafu kia Arsenal Mesut Ozil ni acurĩtie iratũ na gũtiganĩria gũthaka mũbira wa magũrũ, akiuga rĩu nĩ ihinda rĩake rĩa kũhurũka. Ozil ũrĩa nĩ ũkũrũ wa mĩaka 34 na raia wa bũrũri wa Turkey arathakagĩra kirafu kia Istanbul, rĩu akiuga ihinda nĩ ikinyu rĩa kũhe arĩa angĩ kamweke arĩ kirafu